Hello students, welcome to the sixth session of our first module. Today we will be going to learn about the topic called equilibrium of a body. So you might have heard the word equilibrium, right? What is equilibrium? So equilibrium is a concept. A body is said to be in equilibrium when if its state of rest or of uniform motion in a straight line is not altered. എന്താണ് equilibrium? I will write the equation. Sorry, I will write the definition. So, if a body is said to be in equilibrium, if the state of that body, if the state of rest or of uniform motion in a straight line of that body is not altered. So, if a body is in rest, it should continue to be in that state itself, or if a body is in uniform motion in a straight line, it should continue to travel with that uniform motion in that straight line itself. Then that body is said to be in equilibrium. So when this state of rest or of uniform motion gets altered, when will it happen? It happens when a force acts on it. An external force acts on it. So suppose a force acts on a body at rest, the body will be having a tendency to move. Or when a body is in uniform motion and if an external force acts on it, the body will get suddenly accelerated or decelerated depending upon the direction of the force, right? Suppose when a body is having a moving body is being acted upon by a force, it may change its direction of motion. If it was traveling in a straight motion, suppose when some force is acting on it, its direction may get altered, right? So such cases we can say that body is no more in equilibrium. So a body can be said to be in equilibrium if and only if its state of rest or of uniform motion in straight line is not at all altered. So this is nothing but Newton's first law itself, right? First law. Newton's first law. So Newton's first law says this particular idea, right? So a body always continues its state of rest or of uniform motion in straight line unless it is acted upon by some external force, right? So no, suppose a body is here. Suppose a lot of forces acts on it, right? Like this. This may be F1 and F2, F3, F4, F5. I have said that a force, the status of equilibrium or the state of equilibrium of a body can be altered when a force acts on it. But this particular statement is not that much correct, because this is a body and this body is being acted upon by different forces, lot of forces, but still this body can be in equilibrium. How if how if the resultant of all these forces must be zero. അപ്പം എന്താണ്, ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ബോഡിയുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് മാറണം എന്നില്ല, അല്ലെ? ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഓക്കെ, പക്ഷെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്താൽ സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ബോഡി ക്യാൻ ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. എപ്പോഴും ആ ഈ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിൻ്റെ എല്ലാം റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ, അതായത് R should be zero. Resultant of all these forces should be zero. Then still that body can be in equilibrium. അതായത് നെറ്റ് എഫക്റ്റ്, ഈ ഫോഴ്സസിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ആ ബോഡി ക്യാൻ ബി ദാറ്റ് ബോഡി ക്യാൻ ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മാറണമെന്നില്ല. ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് മാറാം, പക്ഷേ ആ ഫോഴ്സസിൻ്റെ
net effect അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി the state of equilibrium will be maintained. ഓക്കെ, state of equilibrium will be maintained. അപ്പോൾ R equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് suppose if the applied forces are coplanar if the applied forces are coplanar and concurrent, then we can write sigma f of x should be 0 and sigma f of y should be 0. എന്താണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ മീനിങ്? ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ മീനിങ് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് we have different number of different forces and all these forces can be resolved in x direction. Suppose this is x and this is y. So you can resolve all these forces in x direction and y direction. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫോഴ്സിൻ്റെയും എക്സ് കോമ്പണൻറ്റും കിട്ടും, ഓരോ ഫോഴ്സസിൻ്റെയും വൈ കോമ്പണൻറ്റും കിട്ടും. All the horizontal components of the forces can be added together to get sigma f of x, and that sum should be 0 to be in equilibrium. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സസിൻ്റെ സമ്മ് 0 ആയിരിക്കണം. അതേപോലെ വൈ ഡയറക്ഷനിലെ കോമ്പണൻസിൻ്റെ എല്ലാ കോമ്പണൻസും, അപ്പോൾ എത്ര ഫോഴ്സാണ് ഉള്ളത്? We have got I think 1 2 3 4 5 ഫോഴ്സസ്. ഈ 5 ഫോഴ്സസിൻ്റെയും വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് വൈ എന്നുള്ള സംഭവം കിട്ടും. അതിൻ്റെ സമ്മ് 0 ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു 0 എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? കാരണം സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റെ കോസ് ആൽഫ എന്നുള്ള കോമ്പണൻ്റ് ആയിരിക്കും. കോസ് ആൽഫ എന്നുള്ള കോമ്പണൻ്റ് സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ആർ കോസ് ആൽഫ 0, സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് എക്സ് 0 വെച്ചാൽ ആർ കോസ് ആൽഫ 0. അതേപോലെ സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് വൈ equal to 0 means nothing but r sin alpha is 0. If the resultant, the component of resultant in x direction and component of resultant in y direction is 0 means definitely the resultant r is 0. There is no resultant, there is no net effect for these different forces acting together. So the body can be said to be in equilibrium. So that is the idea behind equilibrium, right? So in order to analyze the equilibrium of a body, the state of equilibrium of a body, we have to consider the different types of forces acting on it. Different types of forces acting on the body. ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ബോഡിയുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ we have already, you might be wondering that we have already studied the classification of forces like coplanar, concurrent, collinear, all these things, right? But there is another type of classification of forces, particularly for the analysis of equilibrium of a body. So different types of forces are there. So we have to take into consideration these different types of forces while considering the equilibrium of a body. Okay. So what are these types? First one is applied forces. Forces can be either applied or non-applied. Applied forces. And second one is non-applied forces. Non-applied forces. So what is this applied force? So applied force, first one, applied force is nothing but applied. So from the word itself you will get the idea, right? Applied force is nothing but those forces which are applied externally to a body. Suppose I have a body here. Okay, I am applying a force like F on this particular body. So this is an applied force, and it will have a definite point of contact, right? This will have a point of contact. Okay, so I will take another example. Suppose there is a floor and a wall like this, and I'm keeping a ladder like this, and
in order to keep support, in order to maintain this ladder at this position, let me apply a force P at this point. So this P is an applied force. P is an applied force. Suppose a man is standing in this ladder, and this man will have a weight, and this weight will be applied on this, exerted on this particular uh, ladder, and that weight is, suppose it is Wm, the weight of man, Wm, and this Wm is also an externally applied force, so that force can be an applied force. Okay, applied force, right? And the non-applied force can be of two types. Non-applied force can be of two types. First one, self weight. Self weight. So every body has got its weight, right? Due to the mass. So mass into acceleration due to gravity gives the weight. So self weight is a non-applied force. Suppose here this ladder will be having a weight, right? This weight will be acting through the center of mass. The idea of center of mass is maybe new to you, but still keep it in mind. There is a particular point for every body called center of mass, through which the weights act. Okay, if this is the center of mass, if this is center of mass, the weight of the ladder WL acts through this point. So WL is a non-applied force. Non-applied force, which is it can be of two types. One is self weight, and another non-applied force is there, and that non-applied force is reaction forces. Reaction forces. So what is a reaction force? It is a self-adjusting force developed by the bodies which are in contact with the bodies under consideration. Suppose our body under consideration is a ladder. So our body under consideration is a ladder. So this ladder is in contact with this floor, wall, and this floor, right? So due to this contact with the wall and floor, this wall and floor may exert some reaction forces like this. So these reaction forces, these are some self-adjusting forces. Whenever a body is in contact with another body, this body will exert a force on that body with contact, and naturally that body, the other body will again react to this applied force. Sorry, this apply this force, right? So this ladder may apply a force, exert a force on the floor or wall. Actually, the wall will have a reaction towards this applied force, right? So here also, like this, applied force, action, and there will be a reaction. So according to Norton's law, there is to every action there is an equal and opposite reaction, right? Suppose this is wall, this is floor and wall, and a ladder is kept like this. This ladder will you will have an action on this floor, right? Sorry, wall. Actually, the wall will react to this action like this. Similarly, floor will also react like this. So the amount of the magnitude of this reaction will be equal to the action, but opposite in direction. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ലാഡർ എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ വാളും ഫ്ലോറും റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. കാരണം വാൾ എത്രയാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ എമൗണ്ടിൽ, ലാഡർ എത്രയാണോ ആക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്, ലാഡർ എത്ര മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഇപ്പോൾ 5 ന്യൂട്ടൺ എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ലാഡർ കാരണം വാളിൽ എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 ന്യൂട്ടൺ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. വാള് തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ 5 ന്യൂട്ടൺ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്തായി? 0 ആയി. അവിടെ ഒരു നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഇതിനെ സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സപ്പോസ് ഈ വാളിൻ്റെ മുകളിൽ ലാഡർ എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ചിലപ്പോൾ 6 ന്യൂട്ടൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുള്ള റിയാക്ഷനും 6 ന്യൂട്ടൺ ആവും. ഇതിപ്പോൾ 7 ന്യൂട്ടൺ ആയാൽ തിരിച്ചും ഇത് 7 ന്യൂട്ടൺ ആവും. അതങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകും.
അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് വൈൽ വി ആർ ഡൂയിങ് പ്രോബ്ലംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, എവിടെ നമ്മളൊരു കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു അവിടെ എന്തായാലും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് എനി ബോഡി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി, നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി വേറൊരു ബോഡിയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ naturally this body under consideration will exert a force on the supports, അല്ലെങ്കിൽ വാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. ആ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ദർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ. പക്ഷേ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താണ്, 0 ആണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ബോഡി മറ്റേ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ മറ്റേ ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്ത ബോഡിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഐഡിയ എപ്പോഴും മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് non-applied forces. One is self-weight and other is reaction forces. And now we will move to a very important topic called free body diagram. Free body diagram ആണ് it forms a very important concept throughout our the study of this engineering mechanics subject. ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാംസ്, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു വാളുണ്ട്, ഒരു ഫ്ലോറുണ്ട്, ഫ്ലോറും വാളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് എ ലാഡർ ഹിയർ. ദിസ് ലാഡർ, ഈ ലാഡറിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ലാഡറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, വെയിറ്റ് ഓഫ് ലാഡർ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് പി, ഒരു എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് പി ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ. ഈ ലാഡർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാഡറിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അല്ലേ? So for the analysis of equilibrium condition, so it is necessary to isolate the body under consideration. നമ്മൾ ഈ ബോഡീനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രം വാട്ട്, ഫ്രം ദ അതർ ബോഡീസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനാരിയോ, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം, ഈ ലാഡറിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാഡറിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കും. ലാഡറിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്. ലാഡർ മാത്രം വരക്കാം. And it should be isolated from the bodies in contact with the ladder. പക്ഷേ what should be included? We should include the all the forces acting on the body. ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി WL കാണിക്കണം, we should draw that. And the applied force P should be shown. വേറെന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്? വേറെന്താ ഫോഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ മാൻ WM ഉണ്ട്, വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ മാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം പക്ഷേ മാൻ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല, വരച്ച് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ലാഡർ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ലാഡറിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഷുഡ് ഡ്രോ ദ ലാഡർ ബൈ ഐസൊലേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ കോണ്ടാക്ട്സ്, ഓൾ ദ ബോഡീസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട്, ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സസ് ആയോ? ഇല്ല, ഒരു ഫോഴ്സ്, 2 ഫോഴ്സും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. എന്താണ്? റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. എവിടെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വരും? വാളിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ, വാൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഫ്ലോർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ, ഇത് റിയാക്ഷൻ ആർ ഡ്യൂ ടു ഫ്ലോർ, RF, ആർ ഡ്യൂ ടു വാൾ, RW. ഇത്രയും ഫോഴ്സസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ, ലാഡറിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ഫോഴ്സ് ഈ ലാഡറിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദി ഫ്രീ ബോഡി, FBD എന്ന് പറയും, ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ലാഡർ. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ബോഡി വരക്കണമെങ്കിൽ ആ ബോഡി വരക്കുക, ആ ബോഡി കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ബാക്കി ബോഡീസൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, ബോഡി മാത്രം വരക്കുക. ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദി ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദാറ്റ് ബോഡി, which includes the self weight, which includes applied forces, which includes the reaction forces caused due to the other bodies under contact. ഈ ബോഡിയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ബാക്കി ബോഡീസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുമെങ്കിലും ആ ബോഡി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാഡർ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റിസൾട്ടൻ്റ് 0 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി.
റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ, ഇഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ലാഡർ ഈസ് അണ്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം, അതായത് ലാഡറിന് മോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഡർ ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് സം ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സിഗ്മ എഫ് ഓഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ, ഈ ഒരു കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒന്ന് ആർ ഡബ്ല്യു, പിന്നെ പി വരുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് മാത്രമേ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ പി പ്ലസ് ആർ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ബാക്കി മൂന്നും വെർട്ടിക്കൽ അല്ലേ, ആർ എഫ് ഡബ്ല്യു എൽ ഡബ്ല്യു എം, അത് സിഗ്മ വൈ ആണ്. ആർ എഫ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് വിൽ ബി സീറോ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ബോഡി ഈസ് അണ്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഈ ആർ എഫിൻ്റെയും ഡബ്ല്യു എൽ ഡബ്ല്യു എമ്മിൻ്റെ ആൾജിബ്രൈക് സമ്മാണ് സീറോ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു എല്ലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ഡബ്ല്യു എമ്മിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ആർ എഫിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ, താഴോട്ട് ഇത് മുകളിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ പി റൈറ്റിലേക്കാണ്, റൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് എടുത്താൽ ആർ ഡബ്ല്യു ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ്, ഇത് നെഗറ്റീവ് എടുത്താൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചും എടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്കുള്ളതൊക്കെ പോസിറ്റീവ്, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നെഗറ്റീവ്, ടോപ്പിലേക്കുള്ള വെർട്ടിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ടോപ്പിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവ്, ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇതും പോസിറ്റീവ്. നമ്മൾ സാധാരണ ക്വാഡ്രന്റ് സിസ്റ്റം, ഇത് നെഗറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഐ വിഷ് ടു ആഡ് വൺ മോർ പോയിന്റ്. ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ഓൾവേസ് ടെൻസ് ടു ബി നോർമൽ. റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് ആർ നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. ഈ സർഫസ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിന് നോർമലായിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻസ് വരിക, ഗിവൺ ദ സർഫസ് ഈസ് സ്മൂത്ത്. ഇഫ് സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് നോർമലായിട്ട് വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട ആർ എഫ് നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് ആണ്, ഇതും നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് ആണ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ സർഫസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇഫ് സർഫസ് ഈസ് നോട്ട് സ്മൂത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളാണെങ്കിൽ there will be frictional force. സ്മൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ there will be frictional force. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരും. അത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സർഫസ് റഫ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, സ്മൂത്ത് ആണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സസ് വിൽ ബി then the reaction forces won't be normal. അപ്പോൾ നോർമൽ ആയിരിക്കില്ല, കാരണം അതൊരു ആംഗിളിൽ ടിൽറ്റഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഈ നോർമൽ ഡയറക്ഷനിലെയും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വരിക. അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് better idea about all those things. Okay, I think we can stop this particular session here. Thank you. In the next session we will be doing some problems based on this. Thank you.